30 guys, FRP. Yung punta ka lang guys sa Infinix guys, tapos yung type mo lang Hot30i Infinix Hot30i NFC, tapos i-reset FRP, tapos up, volume down sabay, tapos wait mo na lang yan guys. Okay, sana nakatulong din sa mga baguhan guys. Check natin guys kung okay na siya. Yan guys, set up na lang natin yan. Yun lang guys ginawa ko guys ha. Infinix, tapos Hot30i, tapos set mo na lang tong Infinix Hot30i NFC guys. Tapos gusto mong i-reset FRP, ayun lang, click mo lang yan, tapos wait mo lang dito. Kung gusto mo naman siyang i-reformat kasi may password, yun lang, factory mo lang. Ayan. Remove factory reset, spread from SPRD factory reset lang. Tapos wait mo lang dyan, tapos volume down, volume up, tapos saksak. Ayan, wait mo na lang yung ganyan. Wait na lang natin guys. Reset ko na rin yung guys, tapos FRP okay na guys, tanggal na rin yung guys. Select na lang natin English, next, back muna natin Philippines, next, skip, next, I have, okay, next, more, accept, skip. Dito tayo sa classic lang, next, arrow, okay guys, finished product guys. Sana nakatulong din sa iba. Ang Infinix Hot30i.